Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu ɗora a kan inda muka tsaya. Yau za mu yi magana a kan capacitor. Wannan topic ne mai zaman kanshi a cikin syllabus na JAMB examination. JAMB tana testing ɗin mutane a cikin capacitor. Waɗannan abubuwan su ne abin da JAMB suke buƙatar duk wani student ya sani. Na ɗaya, menene shi capacitance da capacitor ɗin shi kanshi. Abu na biyu, menene parallel plate formula ta capacitance. Sannan menene effect of dielectric. Sannan menene series and parallel arrangement na capacitor. Sannan menene energy stored. Sannan menene charge on a capacitor. Da voltage division in series na capacitor. Sannan kuma mu je za mu yi bayani akan comparison question wacce ake ba mu domin mu gane capacitor zai iya increasing ne ko ko zai iya yin decreasing. So waɗannan abubuwan ma damar ka fahimce su yacce ya kamata, to za ka iya amsa dukkanin wata question da za a yi maka a cikin capacitor. To meye capacitors? Capacitors is device ne, wani electronics device ne, an fahimta ko? That is used to store electric charge ko kuma electrical energy. An ji ko? It is used or device used to store. In aka ce store, ya ajiye caji. An fahimce ni, storage ne na ajiyar caji. Abin da nake nufi shine device ɗin shi amfanin shi kawai ya storing ɗin charge. To duk wani device da zai storing ɗin charge is called a capacitors. Is called capacitors. An fahimta ko? Wannan kenan. So a cikin capacitors yana consisting ɗin two conducting plate. In na ce conducting plate, plate ne guda biyu, an fahimta. Means dukkaninsu waɗannan conductor ne. Means suna mai allowing ɗin electric current to pass through it. Wannan ma conductor ne. Sannan kuma a tsakiyarsu separated by an insulator called dielectric. A nan tsakiyarsu an yi separating ɗinsu da mai insulator. Wannan insulator shi ake kira da mai dielectric. An fahimci me nake nufi. An gane wannan insulator shine ake kira da me dielectric. So wannan symbol ɗin, ga symbol nan na me capacitor, wannan as normal basic symbol na capacitor is wannan. Kun gan shi ko? Means wannan two plate ne separated by a dielectric a tsakiyar shi kenan. To duk inda muka ga symbol na wannan is a symbol of capacitor. So mu je types and function of capacitors. Muna da different types of capacitors da yawa kuwa. Na ɗaya akwai parallel plate capacitor, akwai electrolytic capacitor, variable capacitor, ceramic capacitor, paper capacitor. But amma JAMB ta fi focusing akan me? Akan parallel plate capacitor. An fahimci me nake nufi. Therefore mu ma za mu yi focusing akan only parallel plate capacitor. Wannan kenan. So menene function na capacitors in general gabaki ɗaya? Function na capacitor na ɗaya mun san it is used to store electrical energy ko electrical charge ko? Wannan shine na farko. Ana amfani da capacitor wajen me? Camera flash. Wannan camera, flash ta camera. An gane ko? Hasken nan wacce ake sa a sa flash sannan a ɗauki hoto. So therefore is one of the function of what? Capacitor. Sannan used in power supply smoothing. Ana amfani da shi wajen power supply, wajen producing ɗin power supply. An gane? Sannan it is used in turning circuit kamar radio kenan. Don wajen da ake murɗawa a yi turning ɗin maybe ka kamo abin nan tasha ko abin nan na radio, to there is a capacitor there. An fahimce ni? It is used there also. Sannan number 5 is used in what? Timing circuit. To duk waɗannan abubuwan they are all use of capacitor. An fahimce ni? Which is very good of you to understand and to know it. So wannan kenan. Then idan muka je magana specifically akan parallel plate capacitor, kamar yacce muka yi magana, JAMB ta fi focusing akan wannan parallel plate capacitor ɗin. An gane? JAMB focus. Therefore, menene parallel plate capacitor? Kamar yacce muka faɗa a baya, capacitor yana consisting ɗin two large parallel plate metal. Misali, nan wajen large parallel plate metal ne na, ko two large parallel, kaga a nan wajen da wannan plate ne. Wannan plate ne, wannan ma plate ne. Separated by a small distance. Yana separating by what? A small distance. An fahimce ni?
small what? Small distance, wannan kenan. Are we together? So by a small distance, wannan nan din shine me? Shine distance. Wannan shine parallel plate capacitor. When connected to a battery, lokacin da kai connecting din wannan two parallel plate din to a battery, an gane me nake nufi? Let me say this is a battery, haka kai connecting din wannan parallel plate din to a battery, to me zai faru? One plate becomes positive, therefore one plate zai zamanto positive, therefore this plate can be a positive one when you what? When you connect it to the battery, and the other one is going to be a negative. An gane ko? It's going to be a negative. So that is what will happen if you connect two parallel plates with a battery. One plate is going to be positive and the other one is going to be negative. An gane ko? That is. So what is capacitance? A capacitance shi ability ne, kun ji ko? Ability of a capacitor. Saboda yana da ability zai iya me? Zai iya ajiye caji, to shi ake kira da capacitance. Shi capacitor is the me? Instrument ne, ko kuma in ce electronic device ne wanda yake storing caji. Shi kuma capacitance ability din shi zai iya. The ability of the material to store charge shine me? Shine capacitance. Kun gane ko? To yana da formula which is very imperative formula. Very good formula, sannan kuma dole ka santa. Wannan formula is very important. An fahimci me nake nufi? Very important. Ya kamata mu rike ta. The capacitance is equals to quantity of charge over me? Over potential. That is C is equals to Q over V. The SI unit, why Q? Q is charge, which is in coulomb, and the V is potential, which is in what? Which is in V. The SI unit of capacitance is farad. Kunji, SI unit of capacitance is what? Farad. Abinda nake nufi anan shine, if I have 20 microfarad, kaga anan wajen na san me is capacitor, means C ce wannan dina. 20 nan is C. Kun ga advantage na sanin SI unit. SI unit is very important. If you don't know the SI unit, if you don't know the dimensional symbol, dimensional analysis of parameters na physics, to ka tashi aiki. An gane ko? Therefore, yanzu me zai bambance maka 20 microfarad da kuma let me say 20 microcoulomb. Kaga wannan charge ne. An fahimci me nake nufi, saboda coulomb ne na. Amma shi kuma wannan kuma fa capacitor ne, means capacitance ne. Kowa ya gane ko? Saboda me? Wannan farad ne capacitance, wannan kuma charge ne coulomb zai zamanto. Kun ga amfanin sanin SI unit. Take note of this, physics deals with SI unit. Komai da ka gani a physics is measured with something. An gane me nake nufi. Therefore, mu je microfarad conversion ne. Microfarad is equal to times 10 to the power of minus 6, and the millifarad is equal to times 10 to the power of minus 3. Nanofarad is something as times 10 to the power of what? Times 10 to the power of minus 9. An fahimci me nake nufi. So wannan kenan. So abinda nake so mu fahimta anan shine, duk lokacin da aka ba mu value with let me say micro ko pico ko nano ko milli, dukkanin su kai kokarin yin conversion. In kai conversion to ka sawwaka wa kanka, shine mostly sai kai conversion. Misali idan ina da 20, let me say I have now 20 microfarad, kaga is equal to 20 times 10 to the power of minus 6. Idan ina da 20 millifarad is equals to now 20 times 10 to the power of minus 3 farad kenan. Ko idan ina da 10 picofarad, kaga is equivalent to 10 times 10 to the power of minus nawa? Pico is 12 minus 12. Idan ina da 5 nanofarad is equivalent to 5 times 10 to the power of minus what? Minus 9. So zai koma farad. Kun gane ko? So we should take note of this, because wherever we see this kind of conversion, there is need for us to convert before we substitute it in our formula. That's what I want you to understand. So now, let us quickly remember the capacitance is equivalent to Q over V, quantity of charge per volume, or over volume. That is. Then the formula for parallel plate capacitor, very vital, very important formula, and you need to understand it also. An gane, beside ka san capacitance is equals to Q over V, to
wannan ta normal capacitance ce ko, to ta parallel plate capacitor kuma fa C is equals to epsilon naught A over D. An fahimta wannan kenan, kun ganta ko, ita ma, which is very important to understand it ko. So now abinda nake so mu fahimta yanzu anan shine, yanzu what is C, parallel plate capacitor, where E is a permittivity of a medium. Wannan E din is a permittivity of a medium. Mene permittivity of a medium? The ability of a medium to increase or decrease the what? The electric field. An gane? The electric force. An fahimci me nake nufi. Yanzu for example, idan plate biyu suna a waje ɗaya with a distance of abin nan, idan nan wajen air ce for example, air, medium din nan wajen ai tsakanin su, let me say is air. An fahimci me nake nufi. To wannan air din can be one of the effect da za ta sa electric field, an fahimci me nake nufi, electric field ko between, ko force between wannan plate din, an gane da wannan plate din zai iya me, zai iya raguwa. Not like idan misali in vacuum suke. Idan na ce in vacuum, where babu me, kwata-kwata babu ma iskar a ciki, to kaga definitely anan wajen electric field is going to be very high. Are we together? Means the force din, kamar mutum ne daga nan wajen, misali a ce mutum da nan wajen da nan wajen, misali ya sa igiya su rinka jan junansu, an fahimce ni? Kun ga za su ja junansu with a strong force, an fahimce ni? But amma when there is something in between, means there is, let me say, ko wannan ya saka wani abu a jikin shi, ko wannan ma ya saka wani abu a jikin shi, kun gane? Wajen jan zai zama na cewa ba kamar yacce wannan zai jan, kun ga me force din zai ragu saboda a presence of this medium. Kun gane me nake nufi? Because of the presence of this medium. To permittivity din kawai, ability of the material, an gane, ya allowing din electric force tsakanin waɗannan two parallel plates din. An gane me nake nufi? Za mu zo effect nashi, za mu ƙara yin bayani a cikinsa. Yanzu for example, E is equals to permittivity. A is area of the plate din, area ta wannan plate din, da wannan plate din. Then D is a distance between the plate, distance between the plates din nan, an gane shine D ɗinka. To wannan shi ake kira da formula wacce za ka yi amfani da ita wajen calculating din me, the ability of that material to store electric charge, which is capacitance, ko formula for parallel plate capacitor. Wannan parallel plate capacitor, C is equals to epsilon naught A over D. In a vacuum, wannan E din, an fahimce ni, in a vacuum wannan E din epsilon naught A over D kenan. Daidai yake da me, E naught is equals to 8.85 times 10 to the power of minus 12. An gane me nake nufi? 8.85 times 10 to the power of minus 12. Where there is no what? Where there is no, let me say, air. An gane? To kaga anan wajen, wannan abinda nake so mu fahimta anan shine, idan yanzu aka sa mana me epsilon naught. Epsilon naught is me, permittivity of a medium. In this case, when there is a permittivity of a medium, an fahimci me nake nufi? So definitely capacitance is going to increase. An fahimce ni? Yes, because they are directly related. An fahimta? When the epsilon naught is when the epsilon naught increase, haka ne ko, to therefore capacitance is going to increase. Do you understand? Me yasa? Saboda me, epsilon naught, an gane, is directly related to capacitance. An fahimce ni? To kaga C is directly proportional to epsilon naught. What will happen when the area increase? Idan area ta increasing, still capacitor there is going to increase. Saboda is directly proportional to me area shi ma. An gane min, wannan ita ake kira da effect question. Effect question suna yawan fitowa a cikin jarabawa. We should take note of this. An fahimce ni. So kaga anan wajen, when the epsilon naught increase, capacitor is going to increase saboda they are directly related. When the area increase, capacitor is going to increase shi ma saboda they are directly related. While when the distance increase, what will happen with the capacitor? The capacitor is going to decrease. An fahimce ni. Because kalla, lokacin da abin suke kusa, an gane suna experiencing din a force of attraction or repulsion between wannan plate din and wannan plate din. But very strong, an fahimce ni. But what happen if the distance yanzu yayi me, yayi increasing? Kaga the distance here, kun ga yayi yawa, an fahimce ni, and kuma distance is inversely related. C is inversely related to me, to D. So therefore when D increase, ko capacitor
when D increase, the capacitor is going to decrease. An gane, because they are inversely related. An gane, to the effect of permittivity of a medium, ko idan permittivity of a medium din yayi increasing, so the capacitance is going to increase. An gane me nake nufi, because they are directly related. So take note of this. Misali, idan aka ce when the capacitor is double, when the distance here is double, to kaga capacitor is going to decrease by a factor of 2, 1/2 na capacitor zai ragu. An gane? But what will happen when the area is double? When area is 2, to capacitor is going to increase, shima is going to double. Are we together? That's what I want you to understand. Effect question is very important. I want you to know duk lokacin da kaji an ce when kaza yayi increasing ko when kaza yayi decreasing, me zai faru da kaza, to abinda zaka yi kawai shine ɗauko formular kaza da kazan wacce ta haɗa kaza da kazan, formular da ta haɗa kaza da kazan, sai kai equating ka gani kazan is directly related ko kazan is inversely related. In kazan is directly related, to kaga shi in na biyun ya ƙaru, to na farkon ma zai ƙaru. Amma if it is inversely related, to in na biyun ya ƙaru, an fahimce ni, na biyun ya ƙaru, to na ɗaya kuma zai ragu. Take note of this very, very, very important question. Then factors affecting capacitance. Abubuwan da suke affecting capacitance, ko wannan kenan. To according to formula su ne kun gansu nan wajen. Kar ku daɗa kar ku raga, a cikin jarabawar JAMB za a iya gaya mana. All of the following can be a factor of what that affect the capacitor of a capacitance. An gane, except, to kawai da ka ji an ce maka ka nemo abin da yake affecting din wani, to formula kawai ta abin zaka dauka. For example, yanzu idan ana so a gaya mana what are the factors da suke affecting din capacitor, guda uku ne. Na ɗaya menene? Permittivity of free space, epsilon naught. Na biyu menene? Area tana affecting. Na uku menene? Distance. Duk wanda ya canza anan zai canza capacitance. To ai shine yayi affecting din capacitor. Means in abu ya canza, to ɗayan zai canza, to shine ai yayi affecting din shi. Either ya affecting din shi positively or ya affecting din shi negatively, they are all yayi dai affecting din shi. Kowa ya gane me nake nufi. To abubuwan da suke affecting din capacitor, means capacitor of a capacitance is what? Epsilon naught permittivity of a medium, da me area of a medium, da me area of the plate, da kuma me distance between the plate. An gane ko? To duk wanda ya karu kamar yacce ne magana a can, to sauran kuma zai affecting din wannan. Directly proportional to area. Capacitance na ɗaya is directly proportional to area. Haka ne, ai gashi a sama take. Directly proportional to dielectric constant. Haka ne, ga ta ita ma. But D kuma fa is inversely proportional to the separation. Therefore, abubuwan da suke affected din capacitor of a capacitance is what? Area, and permittivity of free space, sannan kuma akwai me? Distance between them. Then go to the next very important exam 3. Yanzu na gama bayanin shi farko. If area doubles, if area, gashi question din, if area is double, ko what will happen with the capacitor? Capacitor is going to shima double. Me yasa? To know mana capacitor is directly proportional to area. Capacitor is directly proportional to epsilon naught. Capacitor is inversely proportional to distance. So therefore, if area is double, capacitor is going to double. If permittivity is increased, capacitor is going to increase. An gane? Capacitor is going to increase. But if distance increase, an fahimce ni, capacitor is going to decrease. An gane ko? Capacitor is going to decrease. Shine if dielectric inserted, in aka sa dielectric a me a tsakanin a material din, an fahimci me nake nufi, a plates din ko, to definitely C that is increasing. If dielectric ta inserting, to therefore C is going to increase. Kowa ya fahimce ni? Kowa ya gane ko? Wannan kenan. So now dielectric constant ita ce K. An fahimce ni ko? When dielectric inserted, idan kai inserting din dielectric, to therefore in dielectric ta inserting, therefore it will increase the value of the capacitance, means the ability na capacitance ya storing din charging. Kun gane me nake nufi? Wannan kenan. So therefore ga formula dielectric constant, C is equivalent to Kc naught. Wannan means capacitance ne. An fahimci me nake nufi? Ita ake kira da normal capacitance, wannan kuma capacitance in free space, means in air kenan. Kowa ya fahimci me nake nufi?
in air, an gane me nake nufi, while wannan it can be in a vacuum. Oh sorry, wannan ce in a vacuum means C naught kenan. Kowa ya gane? To idan aka ba mu C naught da kuma C, aka ce mu nemo dielectric constant, sai mu mai da K din ta zama subject of the formula, sai ta zama C over C naught. Abin da ya baka wannan shine dielectric constant ɗinka. Wannan kenan. We should take note of this formula also, is very important. K is dielectric constant, while C naught is original capacitance. Original capacitance. C naught is original capacitance, while C din kuma is me capacitance in a vacuum, ko means normal capacitance kenan. Then go to the capacitors in series and the capacitors in parallel. To yanzu ga capacitor in series na. Ya ake calculating din capacitor in series? Assuming this is a circuit, we have C1, we have C2, we have C3. So if we want to calculate the total capacitor na gabaki daya, an fahimce ni, shine zaka ce 1 over C total is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Let assuming, for example, idan ina da example na, let me say C1 is 2 microcoulomb and the C2 is 3 microcoulomb, ko calculate the me C total. And C total is what? 1 over C1 plus 1 over me C2. Kun gani ko? To sai ka nemo LCM. 1 over, ko kuma kafin nemo LCM, daidai yake da C total is equal to 1 over C1. C1 is 2 microcoulomb plus me microfarad kai, sorry, microfarad, capacitance ne, farad ko, sannan plus 1 over me 3 microfarad ko. To kaga anan zaka ce the LCM here between 2 and 3 is 6 kenan. Therefore 2 microfarad into 6 microfarad, 6 microfarad zai shiga so nawa? So uku. To 3 times 1 din nan ko, which is equivalent to 3 microfarad plus me 2 microfarad. Me yasa? 3 microfarad into 6 ta shiga so biyu. 2 times 1 din sama zai baka 2. To kaga karshe abin da kake da shi, kana da me 5 microfarad ko. To amma wannan 5 microfarad din da ka samu ba C total bane ba, 1 over C total ka samu. Kun gane? 1 over C total. Ai formula 1 over C total take. To kaga zaka ce 1 over C total is equivalent to 5, an gane, microfarad. To amma C total kake nema, to sai kai reciprocal, C total ta koma sama, sai 1 din ta dawo kasa. C total over 1 is equivalent to 5, is just kamar 1 ce, to ta dawo kasa ita ma 1 din ta koma sama. To kaga zai zamanto kana da me 1 all over 5 microfarad. An fahimce ni? 5 over 6 5 over 6 microfarad ne anan. Bari in goge in saki. Ko LCM na ce 6 microfarad, kaga nan zai bani nawa? 3 microfarad plus me 2 microfarad according to LCM. Finally, I am going to have 5 microfarad all over 6 microfarad. An fahimta? So kaga sai ka zo ka ce to 1 over C total is equivalent to 5 microfarad all over 6 microfarad. So you are looking for C total. Therefore, C total is equals to 6 microfarad all over me 5 microfarad. Reciprocal ne. C total ta koma sama, 1 ta dawo ƙasa, 6 microfarad ta koma sama, 5 microfarad ta dawo ƙasa. To wannan shine abin nan ɗinka. An gane me nake nufi ko? Kun fahimci me nake nufi? To wannan shine C total ɗinka. Kowa ya fahimce ni. So yanzu idan muna da wannan kenan. Haka the same thing idan kana da, idan let's say kana da me? Idan let's say still kana da 3, misali yanzu in ƙara, misali in ƙara wani 2 ɗin a nan, for example 2 microfarad. An fahimci me nake nufi? To kaga a nan wajen abinda za mu ce, to sai mu ce still 1 over C total is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over what? C3, tunda C ɗinmu guda nawa ce? 1, 2, 3, guda 3 ne ko? To C 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. To sai mu ce 1 over C total is equal to 1 over C1 is 3 ko plus 1 over C2. An gane is nawa? Is 1 over C1 is 2 plus 1 over wannan is 3 plus 1 over C3 is 2 ko? Sai mu sa 2 ɗinmu. To sai mu je mu ce 1 over C total is equivalent to LCM. 2, 3, 2 is equivalent to 6 ko? 2 into 6, 3. 3 times 1 ɗin nan.
kaga zai baka da 3 plus 3 into 6 na 2 2 times 1 din nan is equal to 2 plus 2 into 6 na 3 3 times 1 is 3 to kaga kana da 1 over c total is equivalent to 3 plus 2 is 5 5 plus 3 is 8 ko kaga you have 8 over 6 kenan an fahimta to kaga zaka iya ragewa ka ce wannan shiya 2 wannan shiya wannan uku cikin nan wajen biyu biyu cikin nan wajen uku biyu cikin 8 zai baka 4 to kaga kana da 1 over c total is equivalent to 4 over 3 to amma c total kake nema zai baka c total is equals to na 3 za ta koma sama sai ya zama 3 over 4 to wannan ita ce amsarka an gane ko in series kada mu rikice in series 1 over ne inverse ne an fahimci me nake nufi capacitor in series idan capacitor yayi increasing capacitance din zai decrease capacitor in series capacitance decreasing yake yi kowa ya gane me nake nufi while what is going to happen in parallel yafi komai sauki kawai total capacitor din ada su kawai ake yi for example yanzu idan kana da let me say you have this one you have this one again you have another this one which is equivalent to let me say 2 microfarad again 2 microfarad again 2 microfarad and you are asked to calculate the total capacitor C total to anan kawai tunda parallel suke C total is equals to 2 microfarad plus 2 microfarad plus wata me 2 microfarad to kaga C total is equivalent tunda uku ne duka kuma 2 ne to kaga abin da zai baka duka gabaki dai zai baka 6 microfarad kowa ya gane wannan that's what you are going to get an fahimci me nake nufi that is your what capacitance kun fahimce ni in kaga dama wannan kamar yadda shi ya koma farad din zai zama 6 times 10 to the power of minus 6 na farad an gane wannan kenan you don't need to do that if you are asked to calculate this an gane that's it to kaga the same thing idan let me say you have another one like this one let me say you have this one for example or you have let me say 4 microfarad and you have 2 microfarad and you have 10 microfarad so you are asked to calculate the C total to kaga C total C1 plus C2 plus C3 abinda zaka yi zai zama C total is equivalent to C1 is 4 plus me C2 is 2 plus me C3 is 10 to kaga C total is equivalent to 2 plus 4 which is 8 8 plus 10 which is 4 plus 2 is 6 6 plus 10 is 16 to kaga kana da 16 microfarad don understand kowa ya fahimci wannan ko to sannan akwai a jarabawa abin da yake mostly akan iya bamu guda biyu for example ku kalla yanzu sai a ce muna da wannan sannan muna da wani a nan wajen an fahimce ni sannan ga wani misali ya tafi a nan wajen shi ma sannan sai a ce to let's say for example ga wani a nan wajen ya taho an fahimce ni ga wani a nan wajen ya taho an fahimce ni sannan sai a zo a ce to completely let me say ga wani a nan wajen but amma nan is a battery an yi connecting din wannan parallel plate din with a battery for example to yanzu kaga yanzu a nan wajen kana da nan battery ne sai a ce let me say 20 volt to sai a ce nan misali 2 farad ne 3 microfarad ne 4 microfarad ne an gane me nake nufi 2 microfarad ne nan ma 3 microfarad ne kun gani ko to idan muna da kun ga wannan combination ne na me series and parallel while we have combination kun gane na me series and parallel combination na series combination of series and parallel capacitance an fahimce ni to duk lokacin da muka ga wannan me muke so mi abinda muke so mu fahimta anan shine duk lokacin da ka combination na series and parallel yana da rule na solving ɗinsa rule number 1 shine zaka yi na ɗaya fara clearing ɗin clear the parallel circuit an gane clear the parallel circuit ɗin an fahimce ni duk wani abu da ya shafi parallel ka yi shi then sai kai clearing ɗin gabaki ɗaya then clear the the series ɗin duka gaba ɗaya an fahimta kaga kamar anan yanzu zan fara duba waɗanne ne suka yi connecting parallelly an gane in parallel waɗanne ne suka yi connecting in parallel to kaga in ka tashi zaka ce to wannan yayi connecting parallel to wannan
according to diagram parallel to wannan. Kun ga waɗannan ukun dukkaninsu parallel circuit ne. To tunda parallel ne, abinda zan yi yanzu shine zan solve total capacitor ɗinsu na parallel su kaɗai. Means C, let's say C, put it as C1 for example. To kaga is equivalent to, kaga tunda parallel ne zan ada su kawai, 3 microfarad plus nawa 2 microfarad plus nawa 3 microfarad. To kaga anan wajen C1 is equivalent to 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. To kaga kana da 8 microfarad. To kaga duka waɗannan nan wajen yanzu sun tashi complete, nan wajen ya tashi ya koma nawa 8 microfarad. Idan ka tashi diagram ɗinka in ka lura yanzu abin da zai kasance nan kana da 2 microfarad shine wanne, shine wannan. To sai ka yo gaba, an fahimta, da wannan na wannan ɗin da wannan na biyun da wannan na ukun duka su na haɗe suka zama 8 microfarad. To kaga zai zamanto a nan wajen kana da nawa 8 microfarad shine complete. To sai na gaba me zai baka da shi, shi kuma kana da 4 microfarad. Kun gani ko? To sai ya gaba, to sai ƙasan kuma sai ya yo ƙasa, nan already battery ne sai ka aje batirin ka. Ya kuka gani yanzu ya koma normal series circuit ko? To kaga yanzu kana da series yanzu, to sai kuma ka dawo ka solve shi using series. Sai ka ce to C total tunda series ne a capacitor ya zama 1 over C1 plus 1 over C2 plus me 1 over na C3. Kowa ya gane wannan? To kaga sai ka zo sai ka ce bari in goge nan wajen. Diagram ɗina ya koma haka ko? To sai in ce C total is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus na 1 over C3. To sai in zo sai in ce what is C1 and C2? 1 over C total ne, sorry. Then 1 over C total is equivalent to 1 over 2 plus 1 over 8 plus 1 over 4. Therefore, the next one is LCM is 8. 2 into 8, 4. 4 times 1 is 4. Plus 8 into 8, 1. 1 times 1 ta sama is 1. Plus 4 into 8 ta shiga so biyu. 2 times 1 ta sama is 2. To kaga is equivalent to 1 over C total ɗinka ko? So therefore 1 over C total is equivalent to 4 plus 1 is 5. 5 plus 2 is 7. You have 7 over 8 here. To amma still not yet baka samo me ba. Baka samo C total ba saboda C total a inverse take, to sai ta koma sama 1 ɗin ta dawo ƙasa. An gane? To kaga zai zama C total is equivalent to, ita ma wannan zai ta koma sama 7 ɗin sai ta dawo ƙasa. An fahimce ni? To kaga kana da me 7 zai baka 8 over na over 7. To wannan ita ce complete total me total capacitor ɗinka na circuit ɗin farko da na zana completely. To wannan abin da nake so mu fahimta shine in naga series ko circuit series and parallel a haɗe, to ka fara solve parallel ɗin. Kowa ya fahimce ni? Duk wani inda yake da parallel ka solve shi, sannan sai ka zo ka haɗe shi sai ya baka in series, sai kuma ka solve series ɗin using formula. Then the next one, energy stored in capacitor formula. This is very important. Energy stored in capacitor. Energy stored is in what? 1 over 2. Mutane da yawa suna mammanta menene energy. Energy a half, dole akwai wannan half ɗin. Kowa ya fahimta. Kan mu manta a potential energy da kinetic energy. A kinetic energy in ban manta ba, kinetic energy is equals to a half mv square in ban manta ba. An gane me nake nufi? A energy na elasticity ko idan ban manta ba is equals to a half ke square. A energy na capacitor, wannan shi ma is equivalent to what? A half cb square. Can you see? To duk lokacin da aka ce muna neman energy, we should take note of this 1 over 2 is very important not to forget it, because forgetting this 1 over 2 will lead you to not to get the right answer, will lead you getting the wrong answer. An gane ko? So we have to be very careful. Therefore, we have E is equals to 1 over 2 CV square. Wannan ita ce actual formula wacce muke amfani da ita wajen nemo energy. To amma mu sani, za a iya ba mu C da V a ce mu nemo energy a cikin da yake storing na capacitor, in a capacitor ko? To amma kuma wani lokacin sai ka ga ba a ba mu C ɗin ba, sai a ba mu C da Q, ko kuma a ba mu Q da V, wannan kenan, ko kuma a ba mu Q da C. Kun gane ko? To duk ma dai me aka ba mu, kan mu manta da formula mu wacce take cewa C is equals to Q over V. An ji ko? Wannan ai ita ce normal formula mu ta capacitance ko? Very good. To yanzu idan C ɗin nan ce
kun gani idan normal C din nan ce an gane me nake nufi idan wannan C din ina son in fitar da ita in sa wata to kaga a nan wajen zan making din wannan C din ta zama subject of the formula is equals to QB to from normal energy dina is equals to 1/2 C din ba zan sa ta ba an gane sai in sa Q/B to kaga nan zan sa Q an gane me nake nufi B square over me over B haka yake ko to kaga B ɗaya za ta tafi da B ɗaya anan to kaga E ɗinka is equals to 1/2 Q me QB to kaga ita ce aka samo what ita ce aka samo wannan formula a half QB kowa ya gane wannan to still in kuma da this C na substituting yanzu ku cire mun B to substituting yanzu mu mayar da V anan sa zama subject of the formula to kaga abin da zai baka anan wajen in ka sa 1 for example zai baka CV is equals to Q to yanzu V kake nema over C kenan over C wannan ta tafi da wannan therefore V is equals to Q over C to ɗauko wannan Q over C ɗin yanzu an gane ka sa ta a cikin nan wajen a cikin B ɗin nan to kaga idan ka ce E ɗinka is equals to 1/2 C to so mecece V ɗinka V ɗinka is Q over C to amma tana da square to dole sai ka sa mata Q over me C sai ya zamanto dukkaninsu suna da square kowa ya fahimci me nake nufi to kaga a nan wajen kana da E is equals to 1/2 CQ square over me over C square to kaga C ɗaya za ta tafi da ɗaya a nan wajen to ƙarshe kana da E is equals to 1/2 Q square an fahimce ni over C to kaga a ƙarshe kana da E is equals to Q square over me over 2C saboda ga 2 na to shi yasa aka samu wannan formula kun gane me nake nufi to ko kai amfani da wannan ko kai amfani da wannan ko kai amfani da wannan amma idan kawai kana so yi kokari ka rike wannan ta farkon E is equals to a half CB square to kuma sai ka tuno da wannan formula an gane me nake nufi ta C is equals to Q over V this is very important saboda ita zaka rinka substituting ka samu wannan dinnan da kuma wannan dinnan idan C kake so kai substituting kaga zaka saka Q over B idan V kake so kai substituting kaga zaka saka Q over C amma kai mata square to shine dai baka waɗannan formuloli to we should take note of this because they are very important saboda idan ya zama da cewa ka manta guda ɗaya to ba yacce za a yi in aka baka aka ce ka nemo energy in ɗaya ka rike to za ka sha wahala wajen gano wacce formula za ka yi amfani da ita amma ka gane a energy stored kana da formula different guda uku idan da C da V aka baka to za ka yi amfani da a half CB square idan a data ka kaga Q da V ce to za ka yi amfani da me a half QV idan a data ka kaga Q ce da C to in dai energy kake nema za ka yi amfani da Q square over 2C shikenan ka wuce wajen I hope you understand this very simple and straightforward let's quickly move to the next one electric field between plate already mun yi wannan a electrostatics da muka yi magana muka ce wannan shine relationship ko relationship between what electric field da kuma me and the potential kuma daman dole zai kasance a nan saboda we are talking about me electric field ko region means the distance between two parallel plate capacitor a nan wajen experiencing din potential an gane ko to kaga idan muna magana akan electric field an gane wacce ta hada wannan electric field din da kuma me the potential then we use this formula is very powerful you can use it in electrostatics and you can also use it when we are talking about the electric field between the plate ko in dai ana magana akan about the electric field between the plate to kaga wannan formula in dai kana magana akan electric field between wannan plate din ko capacitance na plate din nan to wannan formula is very good of use to make use of it and calculate the unknown variable then let's quickly move to practice questions so now a practice question is very simple as long as you understand those formulas you can finally solve any question regarding to wannan abin nan din nan so now let's start with sorting our data a parallel plate capacitor has area to kaga area is equivalent to 8.0 times 10 to the power of -2 meter square ɗaya kenan separated by a distance therefore D is equals to 5.0 times 10 to the power of -3 meter find the C ko C kake nema capacitance is unknown take epsilon naught is equivalent to 8.85 times 10 to the power of -12
kaga in ka kalla kawai wacce formula ce ta hada maka D da A da C, parallel plate capacitor formula. Haka ne ko? Me tace C is equals to epsilon A over me over D. To kaga abinda zaka yi zaka ce C is equals to epsilon is 8.85 times 10 to the power of minus 12, then multiplied by D ɗinka. D ɗinka is equals, okay, A ɗinka is equals to 8.0 times 10 to the power of minus 2, then over menene D ɗinka? D ɗinka is equals to 5.0 times 10 to the power of minus 3. To kaga abinda zaka fara yi anan mun yi a baya ba sai na ƙara yi ba. Zaka ce min 8.85 then times 8 kadai. An fahimce ni. Then times 10 to the power of minus 2 da 12 kai 10 to the power of minus 12 da 10 to the power of minus 2 abinda zai baka 10 to the power of minus 12 ga ita ma minus ce minus 2 kaga zai baka minus 14. Zai ka ce to over 5 din nan za ta zama a nan wajen 0.0 ko? To wannan 10 to the power of minus 3 din ita ma in ka cire uku a nan wajen zai baka 11 kenan. To kaga ƙarshe sai ka ce to 8.85 divided by 5, an fahimci 8.85 times 8 then divided by 5. Kowa ya fahimce ni? To abin da ya baka, let's say yanzu bari mu calculate, next time ba zan tsaya calculate ba, you can calculate it yourself. Za mu ce to let's say we have basic, we have 8.85 times what? Times 8, ko, which is 70.8, then divided by 5, which is equivalent to 14.6. Therefore, C is equivalent to 14.16, then times 10. Ukun nan wajen, in ta koma sama ta zama plus 2, kaga za ta zama plus 3 ana. To minus 14 plus 3 zai baka minus 11 times 10 to the power of minus 11. To wannan ita ce amsar ka. An fahimci me nake nufi in form of farad. Kowa ya gane? That's it. Then question number 2 says, a capacitor has C in air. An fahimce ni? C in air. With dielectric, it becomes C microfarad. Find the K. Wace formula ce wacce take mana magana akan K? Kowa ya fahimce ni. Wace C is equals to me KC naught. Wannan ita ce formular. An fahimci me nake nufi. To what is your C? An fahimce ni, your C is 6 microfarad. Ga ta nan wajen. Ita ce with dielectric it becomes 6 microfarad. An gane? With dielectric kun ga an ƙara mata. Amma original C ɗin kuma fa, wannan ce original C in dai ban manta ba. Amma in aka ƙara mata wani abu, an gane ta koma me normal, wacce normal C. Kowa ya gane me nake nufi. With dielectric is C, with no electric is original. Kowa ya fahimce ni. So therefore C in air is equivalent to what? 3 picofarad. An fahimci me nake nufi? Yeah, picofarad. To kaga anan wajen conversion ya kama ka. To K kake nema. To kaga zaka ce over me C naught kenan. Over me C naught kenan. Kowa ya fahimce ni, wannan is your C naught. To kaga anan wajen zaka ce now you have this cancel this, therefore you have K is equals to C over me C naught, which is equivalent to C ɗinka is equals to 6 times 10 to the power of minus now minus 6 kenan ko farad all over C naught. C naught is 3 times 10 to the power of me minus pico. Pico is 12. Kowa ya fahimci me nake nufi. To abinda zai baka anan wajen 6 over 2 zai baka 2. Then times 10 to the power of minus 6. 12 din nan za ta koma sama zai zama 10 to the power of minus 6 plus 12 ko, tunda anan minus take, in ta koma sama ta zama plus. Now is equivalent to 2 times minus 6 plus 12 is 10 to the power of 6. Therefore wannan ita ce me? Wannan ita ce amsar ka. Ba unit. An fahimce ni? Sun kashe juna. Then wannan ita ce dielectric constant ɗinka. Let's go to question 2. Capacitance of a capacitor is 15 farad with dielectric. Kun ji with dielectric shine me? C. An gane with dielectric is C. Kun ga 15 farad ko with dielectric, and 2 farad in air with original kenan. Kun ga is 2F kenan. Kowa ya gane? Find relative permittivity. K is unknown. Therefore anan zaka ce your K already is equivalent to C over C naught. In ka tuno C take is equals to KC naught ko, to K ɗin kake nema over C naught ko, over C naught ko, this cancel this, therefore kaga K ɗinka is equivalent to C over C naught. To in dai kana neman dielectric constant, to is equals to C over C naught. Me C naught ɗin ita ce original. An gane me nake nufi? Original capacitor ɗinka, while me wannan with dielectric. An fahimce ni? With dielectric. Kowa ya fahimci me nake nufi.
to kaga anan zaka ce K is equivalent to C ɗinka anan wajen is what 15 farad ko over me over 2 farad. An fahimci me nake nufi? To abin da ya baka 15 farad over 2 farad, that is your answer. Kowa ya fahimci me nake nufi? Therefore we have 15 divided by 2 which is equivalent to 7.5. You now have 7.5. An gane? Wannan ita ce amsarka. Then go to the next. Which increases capacitance most? Which increases capacitance most? An ji? To idan aka ce which increases capacitance most, to mu kalla na farko increase plate separation, wai distance kenan. In ka ce increase plate separation distance ne, to kaga ba amsa bace ba. Me yasa ya zama ba amsa bace ba? In kai increasing din plate separation, an gane distance kenan ko? Formula me tace? C is equivalent to epsilon naught A over D. To in kai increasing din D, ai inversely related ne. Me zai faru da C? Decreasing zai. To kaga wannan ba amsa bace. Increasing plate, in kai increasing din distance na separation din D kenan, to zai yi me? Capacitance zai decreasing. Kuma mu haka aka ce which increases. Wanne ne yake increasing din capacitance, ba wanne ne yake decreasing din capacitance ba. Duka waɗannan suna increasing din capacitance, amma D baya decreasing din capacitance, baya increasing din capacitance, sai dai decreasing din capacitance. To therefore na biyu decrease area, in kai decreasing din area nan me zai faru da C? Shi ma decreasing zai saboda inversely related. Amma da increasing din area aka ce, to shi ma C zai increase. Insert dielectric constant exactly. If you insert means inserting dielectric constant, ka ƙara mai kai inserting din dielectric constant, me zai faru? Capacitor zai ƙaru. An fahimci me nake nufi? Kaga wannan ita ce amsa. Idan kai reducing din dielectric constant, in ka rage dielectric constant, shi ma C zai me? Definitely zai ragu. Kowa ya gane wannan. Straightforward and the effect question muke ce mata. Very simple, very straightforward, easy to get the right answer correctly. Then question 5 says, a 2 microfarad and 4 microfarad are in parallel, then in series with 6 microfarad. Find total. Yanzu idan kalla kana da 2 microfarad, which is 2 microfarad this, and 4 microfarad, which is 4 microfarad this, are in parallel. To in parallel aka ce mana ba a haka zan zana shi ba. An gane? To sai in dawo nan wajen sai in ce 2 da 4 su ne me? 4 microfarad ko? Then sai aka ce are in parallel. Then in series with 6 microfarad. To kaga sai in ƙara wani misali a gaban nan ko? Which is equivalent to now 6 microfarad. Ko ya fahimce ni? To sai aka ce find the total. Me na ce idan kana neman total na capacitance? Abu na farko da za ka yi ka fara solving din mai parallel ko? Mai parallel in ka same shi zai baka C total is equivalent to 2 plus 4. Haka yake ko? To kaga a nan wajen kana da 6 microfarad. To in ka mayar da shi 6 microfarad, kaga duka nan wajen an gane me nake nufi, ya koma abin nan guda ɗaya. Kowa ya gane? Ya koma system ɗaya. To kaga za mu sa shi a haka sai ya koma mana 6 microfarad, shi muka samo da muka haɗe waɗannan ko? Wannan kenan. To sai kuma na gaban shi 6 again. To kaga a nan wajen kana da wani 6 microfarad ɗin ko? To kaga yanzu kana neman total yanzu. C total, misali nan C1 ne ba C total ɗin ba. To C total yanzu is equal to, okay, 1 over C total tunda series ne. To zai zama 1 over C1 ko plus 1 over C2. To 1 over C1 is 6 plus 1 over C2 is what? Is wata 6 din. To kaga 6 into 6, kaga LCM is 6. 6 into 6, 1 times 6 is 6. 6 into 6, 1 times 1 is 1. Plus 6 into 6, 1 times 1 is 1. So kaga you have 2 over 6 anan. So now you have 2 over 6, amma still you have 1 over C total. To C total din zai koma sama, kan mu manta, shi ma reciprocal wannan zai koma sama, 2 ta koma baya. To kaga anan wajen kana da C total, anan 2 over 6 ko? To C total ɗinka ya koma sama, is equal to 6 za ta koma sama over 2. So therefore C total yanzu is equal to 6 over 2 is equivalent to 3 microfarad. Wannan shine amsarka. Kowa ya gane wannan? Very simple, straightforward. 2 capacitors, 2 microfarad, 4 microfarad in series. To kaga idan ka kalla in series aka ce da wannan they are in series across 12 volt. To kaga zaka ce volt ɗinka a yanzu is 12. Nan kana da 12 volt. An fahimci me nake nufi? Find the charge in the series combination. Ka nemo charge Q yanzu kake nema. Q in the series combination. To abinda nake so yanzu mu saka, nan muna da 2 microfarad, nan muna da nawa 4 microfarad ko? To abinda zamu fara, mu fara nemo total capacitor. Duk lokacin da aka bamu diagram
muka ga capacitors da yawa sai mun nemo me C total din. To C total a nan wajen tunda series ne, in muna so mu nemo shi zai zamanto 1 over C total is equivalent to, an fahimci me nake nufi, 1 over C total is equivalent to 1 over C1 which is 2 plus 1 over C2 which is now 4. An gane? To kaga a nan wajen zaka ce LCM ɗinka is 4, to 2 into wannan 4, 2 into 4. Kai bari in sake mana bari in ƙara mana bayani ma akan wannan. In dai muka ga mai two capacitor kuma in series, to ga formula kawai da zaka yi amfani da ita. Kawai ka ce C total is equals to C1 C2 all over C1 plus C2. Kowa ya gane wannan? C1 C2 all over C1 plus C2. You don't need to, amma in uku ne, an gane me nake nufi? In uku ne ka bi ta wancan formular. Kun gane me nake nufi? Ka bi kawai ka nemo abin nan. Ni gaskiya na fi gane in bi su yacce ya kamata in bi su ta formula ta, kan ma in je in mistake. Amma wannan formular it works out. An fahimce ni? It works. An gane? Misali yanzu, C total is equivalent to C1 theta is 2 times C2 theta is 4 all over C1 plus C2 is equivalent to 2 plus 4. To abinda zai baka 2 times wannan is 8 all over 6 kenan. To kaga abinda zai baka 3 here, 2 here, 3 ko, 2 here and 4 ko, kaga 4 over 3. Therefore C total ɗinka is equals to 4 over 3. Kaga you don't need ka zo ka ce min 1 over C total ku kalla is equals to 1 over 1 over 2 plus 1 over 1 over 4. Sai ka zo ka nemo LCM is 4. 2 into nan wajen ya baka ya baka 2 into 4 ya baka 2. 2 times 1 is 2 plus 4 into 4 ya baka 1. 1 times 1 is 1. An gane me nake nufi ko? To kaga anan wajen kana da 3 over 4. Haka ne ko? To sai kuma ka dawo ai nan 1 over C total ne. To sai ka ce to C total ɗinka reciprocal ko? To 4 za ta yi sama, 3 ta dawo ƙasa. To kaga 4 over 3 which is equivalent to da abin da na samu nan. Haka ne ko? To either of the two, in dai capacitor ɗin biyu ne in series, to saman kawai ka haɗe kai multiplying, ƙasan kuma ka sa plusin C1 C2 all over C1 plus C2. An gane ko? To C total kenan. Ba ruwanka da sai kayi reciprocal. Amma in normal formula zaka bi mai 1 over C total is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3, to wannan kuma sai ka nutsu ka bi ta yacce ya kamata. Ka gane? Sannan daga ƙarshe kai reciprocal. An gane ko? To yanzu kaga mun samu me? Mun samu C total ɗinmu is 4 over 3. Haka ne ko? To sai aka ce me? Ko? Find the charge in the series combination. Find the charge, Q ake nema. To yanzu a ina za mu samu? To kaga a yanzu a datan mu, ko? Muna da volt, kakku manta, muna da me? 12 volt, an ce ya yi connecting in series to 12 volt. Muna da volt is 12 volt, ko? Sannan kuma muna da C total is equivalent to 4 over 3. Yanzu Q muke nema. Wace formula ce a capacitor take da C da V da Q? Wace formula ce? Za ku ce C is equals to Q over V. Haka take ko? To yanzu me kake nema? Kan mu manta Q muke nema. To kaga in kai cross multiply zai baka Q is equals to CB. To what is C ɗinka? C ɗinka is equals to 4 over 3 multiplied by V ɗinka. V ɗinka is 12. Kun gane me nake nufi? To kaga anan 3 here 1, 3 here 4. To kaga is equivalent to 4 times 4 over 1 which is equivalent to 16. Therefore Q ɗinka is equals to 16 coulomb. Kowa ya fahimta? Wannan kenan. Sannan B sai aka ce find the voltage across 2 microfarad. To in ka ji an ce across 2 microfarad, to me 2 microfarad ɗin za mu ɗauka. An fahimci me nake nufi? Wannan ɗin za mu ɗauka. To kaga in voltage ake nema, an fahimce ni, still da wannan formula ɗin za mu yi amfani. C is equals to Q over B. Find the voltage, to me the voltage ɗin ta zama subject of the formula. In kai cross multiply CB equals to Q. To kaga over C over C. Sai wannan ta tafi da wannan. Therefore B is equals to Q over C. To kaga V ɗinka is equals to Q ɗin da ka samo is 16 ko over C ɗinka. C ɗin daman ka fasan across 2 aka ce. To what will be the voltage which is equivalent to 2? To kaga zai zama voltage yanzu is equals to 16 over 2 is going to be 8 volt. To 8 volt ne a ciki. Kowa ya fahimta? Wannan kenan. Ka gama da wannan shi ma. Then the next one is me. A 10 microfarad capacitor is connected to 12 volt. Misali, wannan 10 microfarad ne is connected to
12 volt kun gani ko wannan shine nawa 12 volt wannan shine nawa 10 microfarad an gani ko find the energy stored to kaga wannan C ce ko wannan kuma fa B ce to kaga combination ɗina C and B ne to ana neman energy. What is energy in a capacitance? A half CB amma square. To kaga zai zama E is equals to 1/2 multiplied by C. Your C is going to be 10 multiplied by V. Your V is going to be 12. An gane? To here 1, here 5 ko? To kaga E ɗinka is equivalent to 1 times 5 times 12 ko? Over 1. Wannan 1 ɗin ko? Duk ɗaya ne ko in sata ko in sata. Therefore 1 times 5 is 5. 5 times 12. An fahimce ni. 12 times 5 ko 0 carrying 1 5 times 1 and 5 5 plus 1 is 6 therefore is 60 so you have 60 a nan wajen 60 me joule. That's all of it. Don't understand. Is that difficult? It isn't. Now go to 3 capacitors. 3 capacitors, this and this are parallel. So write it or draw it in parallel. You don't need to draw it in the examination. Kawai ina yi ne a nan wajen saboda me mu fahimci abin. Across a 6 volt. To kaga sai aka ce yana da me across din me 6 volt. To kaga anan wajen ina da me 6 volt anan wajen. Kun gane? To wannan ina da 2 microfarad ko nan ina da 4 microfarad and the last one ina da 8 microfarad an fahimce ni across a 6 volt. Find total energy. You now want to calculate the total energy. To know what is total energy, energy is equals to a half tunda akwai C. To kaga C ne da kuma B ga B ɗita a nan wajen ko. To amma wacce C din zan yi amfani da ita. To kun ga ba zan ɗau wannan ita kaɗai ba ko wannan sai dai in nemo total C din to ita zan ɗauka anan sai zama E is equals to a half C total sannan sai B ɗita. Kowa ya gane me nake nufi. To kaga anan yanzu zan fara nemo C total. To kuma C total anan tunda parallel ne kawai adding ɗinsu zan C1 plus C2 plus C3. Kowa ya gane therefore C total is equals to C1 ɗina is equals to 2 microfarad an gane plus 4 plus 3 dukka da microfarad ɗinsu an fahimce ni microfarad an gane to kaga C total ɗita is equals to 2 plus 4 which is 6 plus 3 which is 9 an gane to kaga I have 9 microfarad an gane ko this is my C total kenan to kaga sai in koma energy ɗina is equivalent to 1/2 multiplied by C ɗita which is 9 multiplied by what V ɗita which is 6 kowa ya gane to kaga 2 here 1 2 here a cikin nan 3 kuna gane yacce nake is equivalent in ba ma ka gane yacce nake cancellation din baka sa calculator 1 times 9 ka fara 6 square B din nan akwai square ku yi hakuri gwamma da ma na tsaya a nan wajen to mu saka ko 1/2 times C ɗita is now 9 na samu ko to kaga ina da 9 nan times V ɗita is 12 square to kaga E is equivalent to 1/2 times 9 times 12 square is 144 kowa ya fahimci me nake nufi to kaga E ɗita is equivalent to an fahimci me nake nufi to kaga anan wajen 2 here 1 2 cikin wannan 122 zai baka an gane me nake oh sorry is 72 zai baka an gane 72 ko zai baka 72 to now sai ka danna 1 times 9 times 72 ko yanzu in ka ce 144 divided by 2 72 times 9 ko times na times 1 abin da ya baka 648 kun gane ko you have 648 here and 648 me joule wannan ita ce amsarka kowa ya gane idan ma ka manta baka gane wannan cancellation din da nake to in ka sa kawai ka ce min 1/2 times 9 times 144 after ka yi square din wannan 12 din ko to kawai ka sa a calculator ka ce E is equals to 1 times 9 times 144 ka sa a calculator ka ce over 2 zai baka daidai abin da nake samu a nan 648 joule kenan kowa ya gane wannan kenan then go to the next one a capacitor stores 40 joule E kenan kaga muna da 40 joule an gane ko when charge to kunga ina da charge Q kenan is equivalent to 20 coulomb find the voltage B ike nake nema yanzu to kaga anan wajen Q da V nake da shi ko ga energy to tunda naga energy kaga formula ta energy za ta fito I have kun fahimci me nake nufi normally I have CB square ce to amma a yanzu in kuka kalla babu C anan sai dai QV
to kaga formula ta biyu sai ta ce is equals to a half, kun tuno, a half QV. Ita ce formula ta biyu, ita ba square, saboda ya aka samu wannan, saboda C aka ɗauke aka yi substituting. Kun gani? C ɗin aka ɗauke aka yi substituting. C is equals to a half, or E is equals to a half. Mece C a normal? C a normal I is Q over B. To ɗauko Q over B in ka sa ta a matsayin C nan wajen, ai za ka ce times Q over B, sannan kuma times B square mu ta nan wajen ko? To kaga B ɗaya za ta tafi da B ɗaya a nan. To kaga E is equals to 1 over 2 QB kenan. To kaga da wannan za mu yi amfani. Haka ne ko? Za mu yi amfani da wannan formular a yanzu. To kuma V muke nema. To kaga a nan wajen za mu ce yanzu muna da E, ku dawo nan wajen, is equals to 1 over 2 ko QB. Haka ne? To yanzu for example, kana neman V kake nema yanzu. Kaga sai ka yi making ɗin V subject of the formula. To yi cross multiply a nan wajen. To kaga kana da 2 times E, ba 2E ba kenan, is equals to 1 times Q times B, ba QB ba kenan. To kaga V kake nema over Q kenan. Then fa over Q. Wannan ta tafi da wannan. Therefore finally you have B is equals to 2E over me, over Q. To kaga abin da zai baka 2 times E ɗinka. E is what? E is 40 joule all over Q ɗinka, Q is what? Is 20. An fahimci me nake nufi? To kaga wannan za ta tafi da wannan, here 1, here nawa 2. To kaga you have what? 2 a nan wajen. Ko ya gane? To kaga V ɗinka da gaba ɗaya zai zama 2 times 2. Therefore B ɗinka is equals to 4 volt. Wannan shine. In ka manta baka san yadda nake cancellation ɗin nan ba, ka danna kawai ka ce 2 times 40 sai ka ce over 20. Abinda zai baka dai 4 ɗin zai baka. Kowa ya gane wannan? Kowa ya gane? That's it. So go to the next one. Question number 10. A 2 microfarad and 3 microfarad are in series. Tunda in series ne wannan da wannan ko? To kaga muna da 2 microfarad sannan muna da 3 microfarad series across 12 volt. So you have 12 volt here. Kun fahimci me nake nufi? You have 12 volt here. Find potential difference across 3 ohms across 3 microfarad. To kaga yanzu potential difference kake nema, amma across wannan. An gane me nake nufi? To ya za ka nemo potential difference across wannan? To idan kana neman potential difference across wannan, to know C is equals to Q over V. Haka yake ko? To potential difference kake nema. To kaga sai ka mayar da wannan ta zama CV equals to Q and your V equals to Q over C. To amma wacce Q? Baka da Q ai kwata-kwata. Kun fahimci me nake nufi? To kaga sai ka je ka nemo Q a cikin wannan zanen. Ko farko sai ka fara tunda kana da B yanzu, to nemo C total ko? In ka nemo C total yanzu, kun gane me nake nufi? To kaga kana da V is equals to 12 volt. Sannan C total in ka nemo ta, ko abin da ya baka, to ai kaga zaka iya nemo Q. Ko according to me Q, according to C is equals to Q over V. Therefore Q is equals to CV. According to Q is equals to CV. Zaka sa C ɗin da ka sai nemo na abin nan times B ɗinka shine zai baka wannan Q ɗin. Kowa ya fahimci me nake nufi? To in ya baka wannan Q ɗin, to sai kuma ka dawo kuma ka sa ta a nan. Ita ce zaka sa ta a nan, abinda ka samu sai ka ce over C across 3. To 3 zaka sa a nan wajen. Kowa ya fahimta? To abin da yasa ba zan yi duka ba, ina so a yi min sannan kuma a samun a comment section. An gane ko? An gane? A yi min, a gaya min menene wannan amsar. Ya wannan amsar za ta kasance. Kowa ya fahimta. So now, insha Allah a nan muka kawo ƙarshen wannan abin nan ɗin na capacitor. Duk abin da ya kamata ku sani, lallai ya kamata ku san su a cikin waɗannan. Na ɗaya, mun yi magana akwai some formulas which are very important. Bari mu sauri mu revision ɗinsu. Na ɗaya, menene capacitor? C is equals to Q over B. Menene parallel plate capacitor? C is equals to epsilon naught A over D. Haka yake ko? Menene capacitor? Menene dielectric constant? Ko K is equals to C over C naught. C naught ɗin nan ita ce with dielectric. An fahimci me nake nufi? Ko without dielectric. C with dielectric. C without dielectric means original. Shine aka sa O kenan, original C. Ni inda kaga C biyu ma dai kawai wacce tafi yawan ita ce babbar, ita ce wannan mara original ɗin, means ita aka ƙara dielectric. An gane ko? Sannan muka zo muka yi series connection. A series connection mun yi magana akan ya me
capacitor yake. Capacitor in series 1 over C total yake is equals to 1 over C1 plus 1 over C2. In sun kai 3 plus 1 over C3. In sun kai 4 plus 1 over C4. Amma idan su biyu ne kaɗai, kun gane, to akwai formula kawai da za ka yi amfani da ita, C1 C2 a haɗe over C1 plus C2 shine zai baka already C total ɗinka, ba zai zo ma a 1 over C ɗin ba, kawai in dai kai amfani da wannan formula ka a C total yake zuwa. Kowa ya gane wannan? Kowa ya fahimci wannan? So kaga kenan kawai abin da zaka ce kana da C total is equals to nawa, C1 C2 all over C1 plus C2 for just two capacitor. An gane ko? For just two capacitor. Idan sun wuce biyu kawai wanda yafi komai sauki kai amfani da formula, amma kar ka manta ƙarshe kai reciprocal. Mafi yawancin students suna manta wannan 1 over C total din. Daga ƙarshe in sun gama samuwa 1 over 2 plus 1 over 2 sun ce sun nemo LCM 4, an gane 2 plus 2 equals to 4. An gane me nake nufi? Let's say 4 ce nan wajen, let's say 2 plus 1 equals to 3 over 4. To sai su manta da wai 1 over C total din nan, an gane a ƙasa take, to sai su bar shi haka a matsayin 1 over C total is equals to 3 over 4. To ba za ka samu amsa ba. To dole sai ka tuno C din sai ta koma sama, min C total yanzu 4 ta koma sama, za ta koma sama over 3 ta dawo ƙasa. To wannan ita ce C total ɗinka, ba waccan ta bayan ba, waccan inverse total C total kai. Kun gane ko? To sai muka yi magana akan me parallel. Parallel very simple ko? Me yasa? Saboda shi parallel zanen shi a haka yake ko? Sannan kuma ko kawai me ake yi, adding ake yi. Min C1 nan C2, to kaga C total is equals to C1 plus C2, abin da ya baka. Sannan a jarabawa na faɗa za a bamu me? Za a iya bamu series da parallel a haɗe ko? Yanzu for example, yanzu ga ɗaya a nan wajen ko? A ja mana nan wajen, to ga wani can kuma a can ƙarshe. To kaga wannan ɗin nan in series ne ko da waɗannan biyun, su kuma waɗannan biyun in parallel ne. Kowa ya fahimce ni? Kowa ya gane? To ya ake gane in series ne wannan, wancan in parallel ne? It's very good ka gane ya ake fahimta. To akwai abin da ake yi ake fahimta. Yanzu wannan resistor ɗin, wannan layin nan, wannan capacitor ɗin inda zaka gane parallel ne da wannan. Ka kalla wannan point ɗin ya fita nan 1, 2, 3 junction ne. Wannan ma haka 1, 2, 3 junction ne. Wannan in na ja shi can, wannan biyu ne kadai, means 1, 2, kun gani ko? To wannan shi in series yake. Amma kaga da wannan, yanzu idan ka dau wannan junction din, kaga 1, 2, 3, to duk wani abu da yazo a nan din nan is in parallel da wannan. Ko ya gane? To haka shi ma wannan 1, 2, 3 junction ne ko? To waɗannan biyun is in what? In parallel to one another. Yanzu da zan ƙara wani a nan wajen, for example a nan, to kun ga shi wannan biyu kawai yake da shi, akwai wani wanda ya haɗa shi? Babu. Kuna fahimta ta? To wannan series ne, wannan ma na ƙarshen series ne, but amma waɗannan biyun they are in parallel. In muka zo resistor za ku ƙara fahimta. Again, in muka zo amsa JAMB question related to capacitance of a capacitor is, za ku ƙara ganewa. An gane me nake nufi ko? That's what I want you to get it. That's what I want you to understand. To after ka samo C total kuma, za a iya ce ma abin yayi connecting da voltage. An fahimce ni? In yi connecting da voltage, kaga tun anan kana da abu guda biyu. Yanzu misali wannan sai a ce maka yi connecting da me, let me say 12 volt. To kuma sai a ce kuma ka nemo potential difference B. Let me say charge ko Q, quantity of charge. Kun gane? To kaga tunda kana da 12 volt, to ga kuma capacitors ɗinka, amma baka kai ga nemo total ɗinsu ba. To total ɗinsu ko da yaushe shi da ka fara nemowa. Idan ka nemo total ɗinsu, let me say 2 microfarad. To kaga kana da 12 volt, kana da V is equals to 12 volt, kana da C total is equals to nawa? Is equals to 2 microfarad. To kuma daman Q aka ce ka nemo unknown. To what is your Q? Is unknown. To wacce formula ce ta haɗa B da C da Q? Normal formula ta capacitance. C is equals to mai Q over V. So therefore C ɗinka sai ka mayar da Q ta zama subject of the formula. Therefore Q from here is CV. Then you substitute and find your answer. Kun gane me nake nufi? An gane ko? Sannan kuma in kuka ji finally an ce ka nemo potential across
me wani capacitor din, let me say 2 3 farad or 4 farad, to daga ƙarshe after ka nemo Q, in ka zo za ka yi amfani da wannan formular wacce take cewa V is equals to Q over C, an gane? To in aka ce across capacitor na 3 ohms shi kadai, to daman already ka nemo total capacitor which is 2 microfarad, ka tafi ka nemo Q, saboda ai baka da Q daman already as circuit ɗinka, ka nemo Q. To wannan Q din da ka nemo ita za ka yi amfani a nan wajen. Let's say ta baka, let me say 30, kun gane 30 over, to amma kuma a question din sai aka ce ka nemo the potential across 3 ohms microfarad kai. To kaga ba za ka ɗauko still wannan C total ɗin ba ka sa ta a nan wajen. Kun gane me nake nufi? Kawai wacce za ka ɗauko across iya wannan na nan ɗin na capacitor aka ce what is the potential across wannan? Saboda potential ɗin varies. An gane me nake nufi? The potential varies. To therefore za ka ce to across 3 ohms potential ɗin da ke jikin shi is kaza. Kowa ya gane me nake nufi? The potential ɗin da yake jikin wannan is kaza. Kun gane? Saboda wannan 12 volt ɗin in ya tashi fita, an gane me nake nufi? They are not sharing the same potential. Ko maybe due to an gane me nake nufi? Abin da yasa kuke jin ana cewa ka nemo potential across kaza. Ai in a circuit wannan. Kun gani ko? Idan ina da 2 ohms microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad, an fahimci me nake nufi? B1 ta nan wajen is not equals to B2 is not equals to B3. Kuna fahimta ta? V1 is not equals to B2 is not equals to B3. Why? Because a nan wajen if we have voltage a nan, an fahimce ni, of 12 volt, to voltage in ya zo nan wajen, it depends on the capacitance. The capacitance here, an gane me nake nufi? The capacitance inda yake a cikin nan wajen means capacitance is 2 microfarad, da yake da 4 microfarad, da yake da 5 microfarad. Maybe voltage inda wannan zai consuming is quite different da wanda zai consuming na nan, is quite different da wanda zai consuming na nan. Do you get my point? So therefore, the voltage in a series is not the same. An gane me nake nufi? So since it is not the same, kaga ba zai zamanto, shi yasa za ku ji an ce at the end of the day ka nemo potential across 2 ohms 2 microfarad ko across 4 microfarad ko across 5 microfarad. So anan za mu tsaya insha Allah. In dai mun fahimci wannan, a next video mu na gaba za mu solve JAMB question related to wannan. Abin da yasa nake sa JAMB question, nake sa questions din mu saba da abin farko, sannan zan zo kowace nayi electrostatics ban solve JAMB questions din su sosai ba, sannan ga wannan shi ma ban solve JAMB questions din su sosai ba, amma mun yi practice questions sosai wanda ko a haka iya wannan bayanin aka ce ka je ka solve waɗancan, zaka solve su hankalinka kwance. Amma for you to get it more and more right, then we will choose at least 20 questions from each chapter electrostatics and wannan din ya zama da cewa kowanne mun solve question domin ƙara fahimta. Wannan kenan insha Allah anan za mu tsaya. Thank you, see you in our next video. Please ku sharing, ku comment, ku liking a abin nan din mu till we meet in our next video. Bye.